এটা হচ্ছে কি কেমব্রিজ 17। ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর পিপল টু টেক রিস্ক। রিস্ক তো নিতে হবে। প্রফেশনাল লাইফসে অ্যান্ড দেয়ার পার্সোনাল লাইফস, ব্যক্তি জীবনও নিতে হয়। ডু ইউ থিঙ্ক দি অ্যাডভান্টেজেস আউটওয়ে দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস? ঝামেলা তো। এখন রিস্ক নিলে লাভ কি কি? It's important for people to take risks both in their professional lives and their personal lives. Do you think the advantages of taking risks outweigh the disadvantages? তাহলে আমরা এখন এটা স্কেচ করি। ডিইউসিটি ইন্ট্রোডাকশনে আমি প্রথমে একটা ইন্ট্রোডাক্টরি স্টেটমেন্ট দেব, which is optional। তারপরে আমি প্যারাফ্রেজ করব, which is a must। দেন আমি একটা শর্ট আনসার দেব, which is optional। দেন বডি প্যারাগ্রাফ 1 দেব। বডি প্যারাগ্রাফ 1 এ আমি একটা সেন্ট্রাল আইডিয়া দেব। এখানে আমি অ্যাডভান্টেজেস দিয়ে দেব, অ্যাডভান্টেজেস অফ টেকিং। বডি প্যারাগ্রাফ 2 তে গিয়ে আমি একটা সেন্ট্রাল আইডিয়া দেব। এখানে গিয়ে আমি দেব ডিস। কনক্লুশন দেব, যেখানে আমি সামারি করব প্লাস নিজের অপিনিয়ন দেব। গেল এতটুকু। আমি অফকোর্স লেখার আগে আইডিয়া জেনারেশন করে নেব। আইডিয়া জেনারেশন, দেখি আইডিয়া জেনারেশনে কি করা যায়। প্রথমে বলছে যে রিস্ক নেওয়াটা জরুরি পার্সোনাল লাইফে এবং প্রফেশনাল লাইফে। তা আমি কিছু অ্যাডভান্টেজ খুঁজে খুঁজে বের করি লাইফে, পার্সোনাল বা প্রফেশনাল লাইফে। এডি টেকিং রিস্কস, হ্যাঁ। A person starting a business takes a lot of risk. Strong, invest. This is a risk. One day, many of them succeed. Without risk, they could not have. হয়তো পারতো না। ঠিক একইভাবে পার্সোনাল লাইফে স্কাই ডাইভিং করতে যাচ্ছেন। স্কাই ডাইভিং very risky, very risky, but if you don't take it, you are not going to have fun। তো মজাটা তো আর পাবেন না রিস্ক না নিলে। Stages of taking risk, যখন রিস্কটা not calculated, can be dangerous if you are an amateur
রেস্টুরেন্ট বিজনেসের কথাই যদি নিয়ে আসি, যদি অতিরিক্ত হয়ে যায় তাহলে হয়তো সে বিজনেসটা রিকুপ করতে পারবে না। ওকে, একজন নট এক্সপার্ট, অ্যামাচার, সুইমার ফর ফান ওয়ান্টস টু ক্রস আ রিভার, বাট নদীর মাঝখানে গিয়া কি হইতে পারে? বাট ক্যান লুজ কন্ট্রোল ইন দা মিডল। মাঝখানে গিয়া কি হারাই ফেলতে পারে সে? ঠিক একই ভাবে এটা হচ্ছে গিয়া এটা হলো পার্সোনাল লাইফ। এখন যদি প্রফেশনাল লাইফের কথা আমরা চিন্তা করি, প্রফেশনাল লাইফের কথা চিন্তা করি আমরা, হ্যাঁ, পার্সোনাল প্রফেশনাল লাইফ রিস্ক, investing money in the stock markets, risky share, but not being calculated. You could lose everything you have. Okay, বাস দিস। তা আপনি এবার এই পয়েন্ট গুলো লিখে নিতে পারেন, দে মাইট হেল্প ইউ, এগুলো আপনাকে। So, আমি যেমন জটিল কোনো আইডিয়া তো লিখি নাই, সহজ সহজ বিষয়গুলোই দিছি করব। প্রশ্নে বলছে যে ব্যক্তি জীবনে এবং আপনার পার্সোনাল প্রফেশনাল লাইফে দুই জায়গাতেই রিস্ক নেওয়াটা দরকার। এখন রিস্ক নিলে লাভ আছে লস আছে, প্রশ্ন করছে কোনটা বেশি, লাভ বেশি নাকি লস বেশি। এখন আমরা রাইটিংটা শুরু করে দিই। রাইট আপ প্রথমে দেব। উম আমাদেরকে রিস্ক নিতে হয়, উই হ্যাভ টু টেক ফ্রম টাইম টু টাইম ফর আওয়ার ওন সেক, আমাদের নিজেদের লাভের জন্য নিতে হয়। But taking risks involve both advantages and taking risks benefits us and could harm us. Taking risks involves both advantages and disadvantages. I think when risks are calculated and measured, they benefit us. However, but however, uncalculated risks can be dangerous. So D and G are uncalculated risk অনেক বেশি dangerous হতে পারে, can be dangerous, potentially harmful. On the one hand রিস্কের কিছু লাভ আমরা বলি। On the one hand একদিক দিয়া
we are told in our society tells us that risk means gains. On the one hand, our society gives us a message that any gains require taking risk. গেইন করতে প্রায় সময় রিস্ক নিতে হয়। Gains often requires taking risks, taking some chances, taking chances, taking chances. For example, a person wants to start a restaurant. A restaurant. Investing money. Okay. Money invest kara. Renting and decorating. Renting and decorating. Renting, decorating, renting and decorating. All involve all are a risky venture. They could lose everything if the business does not click. যদি বিজনেসটা পরে ক্লিক না করে, I'm not sure of it. If the business does not succeed, a click মানে হলো succeed. If the business doesn't click, it doesn't click. So I would use rather SU double C double ED. But ঠিক আছে, সে হারাইতে পারে, but without doing all this, there is no chance that they would the owners are a profitable restaurant, but with them doing all this, there is no chance that they would own a profitable restaurant. এগুলো না করলে তো সে একটা রেস্টুরেন্ট ওন করতে পারবে না। Similarly, in personal life, ব্যক্তিগত জীবনে wants to feel, feeling of sky diving, but is surely risky. Is surely adventurous. It is VNTUROS, adventurous yet potentially dangerous. Potentially dangerous. To enjoy. Skydiving.
টু এনজয়, এনজয় করার জন্য একজনকে এই 1 cannot but to the limits, একজনকে সে লিমিটের বাইরে না গিয়ে পারবে না, তাহলে করতেই হবে। ঠিক আছে, আমার 90টা আউট হয়ে গেছে। তাহলে আমার পার্সোনাল লাইফও বলছি, আবার কি প্রফেশনাল লাইফও বলছি। রিস্ক নিলে গেইন আছে তো, গেইন কি এনজয়। However, when risks are not measured, they can cause more harms, তখন এগুলো বেশি হার্ম করতে পারে। They can be very dangerous, they can cause more harms. For instance, an amateur swimmer a slow or fast moving, a slow moving river, because their friends are doing so, because others are doing so. Doing so. Halfway in the river, they could lose control and bring danger. Halfway down the river, halfway in the river, they could lose control. Something they surely didn't want. Likewise, likewise, investing in the share market involves শেয়ার মার্কেট ইনভলভ করাতে কি দরকার হয়, অনেক রিস্ক দরকার হয়। ইনভেস্টিং ইন দ্য শেয়ার মার্কেট ইজ রিস্কি, can make the investors gainers, but junk shares
If they bet on junk shares, junk stocks, they can lose. Instead of making any gain, they can lose everything. Lose everything. তারা সবকিছু হারাই ফেলতে পারে, তাই না? তো পার্সোনাল এবং প্রফেশনাল দুই জীবনে রিস্ক নিলে লাভ আছে, আবার কি আছে, লস আছে। ওকে, এটা নিয়ে আমি এক্সপান্ড করি, হ্যাঁ, তাহলে আর কি করা যায়। This is the case with every investor. This is the case. This is the case with every investor. Investor, be it in the market or any other business. This is the case with every investor, be it in the share market or any other business. When people know they are doing, people know, and when people know what they are doing, and when people are calculative, they benefit. Hmm, but however, যখন বিপরীতটা ঘটে, truth, probably I have overshoot 105, yeah. আমি দুটারে এক লাইন করে দিই। When people do not know well what they are doing and are not calculative, they lose. তারা লুজ করে। ব্যাস, দুটা কথাকে একটা বানাই দিলাম। এখন আমার মোরাললেস ওয়ার্ড কাউন্ট হয়ে গেছে। এখন আমি লেখা শুরু করছি। ইন কনক্লুশনে কি বললাম আমরা? উপরের কথাটাই বললাম, তাই না? আমাদের এক্সিস্টেন্স, লাইফ মানে রিস্ক, লাইফ involves risks, smaller or larger, big or small. Life to a some extent involves a lot of risks. Certain extent involves taking risks, big or small. But the gain from taking chances depend on how calculative we are, how calculated we are.
Generally depend on how calculated we are. কোনো ভুল নাই লেখার মধ্যে। আচ্ছা, আমি এটা প্রথম করলাম, 40 মিনিট হয়তো হয় নাই, বাট আই কুড হ্যাভ ডান ইট। পড়ে নেই একবার। we have to take we have to take this, take বসাইতে হবে। takes this from time to time for our own sake, নিজের লাভের জন্য। But taking this involves both advantages and disadvantages. I think when risks are calculated and measured, they benefit us. However, uncalculated ones can be dangerous. আমি এখানে চাইলে রিস্ক না লিখে ওয়ান্স লিখতে পারি, pronoun. On the one hand, our society gives us a message that gains often require taking chances. For example, a person wants to start a restaurant, investing money, renting, and decorating all are a risky venture. They could lose everything if the business does not succeed. But without doing all this, there is no chance that they would own a profitable restaurant. এটা না করলে তো একদিন রেস্টুরেন্টের ওনার হওয়া যাবে না। সো প্রফিট করা, ওনার হওয়া, দ্যাটস দ্য বেনিফিট অফ টেকিং রিস্ক। Similarly, in personal life, someone wants to get the feeling of skydiving. It's adventurous but potentially dangerous. To enjoy skydiving, one cannot but push themselves to the লিমিট। সে ওই রিস্ক না নিয়ে পারে না, তাহলে এনজয় করা যায়। তাহলে রিস্কের আরেকটা লাভ হলো এনজয় করা, এটা পার্সোনাল লাইফে। However, when risks are not measured, they can cause more harms. For instance, an amateur swimmer wants to cross a slow-moving river. একজন শৌখিন সুইমার একটা স্লো মুভিং রিভার ক্রস করছে, বিকজ অন্যরাও করছে। halfway in the river they could lose control, something they surely do not want. Likewise, investing in the share market can make the investors gainers, but if they bet on junk stocks instead of making any gain, they could lose everything. This is the case with every investor, be it in the stock market or any other business. When people do not know what they are doing, do not know well what they are doing, or are not calculative, they lose. They often lose. In conclusion, life to a certain extent involves taking risks, big or small. Life মানে জীবনে রিস্ক নেওয়া, যে লাইফ মানে রিস্ক নেওয়া। But the gains from taking chances, কিন্তু এই এসব রিস্ক নিয়ে যে গেইনস গুলো, সেগুলো ডিপেন্ড করে আমরা কতটুকু ক্যালকুলেটেড, হাউ ক্যালকুলেটেড উই আর। So it was a difficult write-up, but I made it easy. তাহলে আমি একটা ওয়ার্ড একটু বেখাপ্পা লাগতেছে, এটা কেটে দেই, মানে কেটে দিই। Similarly, someone wants to get the feeling of skydiving. এখন আপনার সাথে সাবজেক্ট ভাব ধরে লাইনটা বুঝাই দিই। It's a very easy write-up, খুব সহজ। It's important for people to take this, both in their personal lives and their professional lives. Do you think the advantages of taking this outweigh the disadvantage? আমি দেখলাম we have to take this, মানে ইম্পর্টেন্ট এর সিনোনিমটা এখানে চলে আসছে। আমাদেরকে রিস্ক নিতে হয় from time to time. We have to take risk, সময়ে সময় নিতে হয়, কার জন্য? আমাদের নিজেদের লাভের জন্য। But taking risk, কিন্তু রিস্ক নেওয়াটা, টেকিং হলো সাবজেক্ট, টেকিং রিস্ক ইনভলভস, রিস্ক নেওয়ার সাথে জড়িত হলো অ্যাডভান্টেজ আর কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ। এটা প্যারাফ্রেজিং করলাম আমি, আবিট মিডিওকার হয়েছে, বাট ইটস ওকে। আই থিঙ্ক এরপরের লাইনটা খুব সুন্দর। আমার মনে হয় যখন রিস্ক খুব ক্যালকুলেটেড হয়, when risks are calculated, যখন রিস্ক গুলো ক্যালকুলেটেড হয় আর যখন নিয়ন্ত্রিত হয়, measured, measured হয়, they benefit us. ওই রিস্ক নেওয়াটা আমাদেরকে উপকার করে, they benefit us. However, তবে uncalculated risks, বাক্যের ভার্ব আছে, can be dangerous. যেগুলো আনক্যালকুলেটেড, কোন নিয়ন্ত্রণ ছাড়া, ওগুলো কি হতে পারে? ডেঞ্জারাস। On the one hand, একদিক দিয়া our society, বাক্যের সাবজেক্ট, বাক্যের ভার্ব আছে gives, আমাদের সমাজ আমাদেরকে এই মেসেজটা ঢুকাই দিছে, our society, বাক্যের ভার্ব হলো গিয়া gives,
our society gives us a message. আমাদের সমাজ আমাদেরকে এই মেসেজ দেয় যে গেইনস করতে হইলে দরকার আছে, কোনো কিছু অর্জন করতে চাও তাহলে তোমার রিস্ক নিতে হবে। নো রিস্ক নো গেইন। উদাহরণস্বরূপ একজন ব্যক্তি a person বাক্যের ভার্ব আছে once, একজন ব্যক্তি চায় একটা রেস্টুরেন্ট শুরু করতে। ইনভেস্টিং, রেন্টিং, আর কি ডেকোরেটিং। রেস্টুরেন্ট করতে ইনভেস্ট করতে হয়, ভাড়া নিতে হয়, ডেকোরেট করতে হয়, এই সবই কি রিস্কি ভেঞ্চার। ভেঞ্চার মানে ব্যবসা, এটা সবই রিস্কি। রিস্কি কিভাবে? তারা তো সবই হারাইতে পারে। দে কুড লুজ এভরিথিং if the business does not click, if the business does not make money. বিজনেস তো মানি মেক করবে, বাট লাইক নট দ্যাট মাচ। ডাজ নট সাকসিড, যদি ব্যবসাটা সফল না হয় তাহলে তো সবই হারাবে। কিন্তু এই রিস্ক না নিলে সে জীবনে কিভাবে একটা রেস্টুরেন্টের ওনার হবে? বা উইদাউট ডুইং অল দিস, এগুলা না করলে দ্যার ইজ নো চান্স, কোনো সুযোগ নাই, কোনো পসিবিলিটি নাই দ্যাট দে উড ওন, যে তারা একদিন ওন করবে। তেই বাক্যের ভার্ব হচ্ছে উড ওন, তারা একদিন ওন করবে আ প্রফিটেবল রেস্টুরেন্ট। একইভাবে সামওয়ান, কোনো একজন ব্যক্তি, বাক্যের ভার্ব কোনটা? ওয়ান্স। কেউ একজন চায় টু গেট দ্য ফিলিং অফ স্কাই ডাইভিং, কেউ একজন স্কাই ডাইভার হতে চায়, মানে স্কাই ডাইভিং করতে চায়, উপর থেকে ঝাঁপ দিতে চায়। ইটস অ্যাডভেঞ্চারাস, এটার মধ্যে কি আছে? অ্যাডভেঞ্চার আছে, ইয়েট পটেনশিয়ালি ডেঞ্জারাস। মজা আছে বাট বিপদ হতে পারে। টু এনজয় স্কাই ডাইভিং, এটা এনজয় করার জন্য একজন না নিয়ে পারে না, না করে পারে না, ইংরেজি কি? ক্যানট বাট, ক্যানট বাট, ক্যানট বাট, ক্যানট বাট। একজন না না করে পারে না, কি না করে পারে না? পুশ দেমসেলস, নিজের লিমিট যেটা করা দরকার, যেটা স্বাভাবিক, ওই স্বাভাবিকতা থেকে বের না হয়ে পারে না, রিস্ক না নিয়ে পারে না। তাহলে রিস্কের লাভ হলো এনজয় করা। পুশ দেমসেলস টু দ্য লিমিট। হাউএভার, when, যখন risks are not measured, যখন রিস্ক মেজার্ড হয় না, মানে অনিয়ন্ত্রিত থাকে, they can cause more harm, তখন ওইখান থেকে লস বেশি। they can cause more harms, ওইখান থেকে লস বেশি হয়। উদাহরণস্বরূপ একজন আমাচা, আমাচা খুব সম্ভবত স্পেলিংটা, আই মিন প্রনাউন্সিয়েশনটা, Amateur. amateur, Amateur. amateur। দেখি এবার কেমব্রিজে কিভাবে দিচ্ছে। It was not but Cambridge actually. Amateur. Amateur, Amateur. amateur, amateur। মানে একজন শৌখিন সুইমার, মানে অল্প, খুব একটা পারে না ভালো সুইমিং, ওইরকম একজন লোক। সে কি করতে গেল? ওয়ান্স, সে চায় কি করতে? ক্রস করতে আ স্লো মুভিং রিভার, একটা স্লো মুভিং রিভার সে ক্রস করতে চায়। কেন করতে চায়? কারণ অন্যরাও ক্রস করছে, আদার্স আর ডুইং সো। তো লসটা কেমনে? হাফ ওয়ে ইন দা রিভার, মাঝপথে গিয়া তারা কি হারাই ফেলতে পারে? they could lose control, কন্ট্রোল হারাই ফেলতে, something they surely do not want, এটা তো তারা করতে চায় না। এই যে নিজের উপরে নিজের কন্ট্রোলটা হারাই ফেললো, এটা তো তারা চায় না। লাইকওয়াইজ, এটা কোহেসিভ ডিভাইস। একইভাবে ইনভেস্টিং ইন দ্য স্টক মার্কেট, স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করাটা ক্যান মেক দি ইনভেস্টার্স গেইনার্স,
এতে ইনভেস্টররা কি হয়ে যেতে পারে? গেইনার্স হয়ে যেতে পারে। বাট কিন্তু তারা যদি ইনভেস্ট করে জাঙ্ক স্টকের উপরে, ইফ দে বেট অন মানে হলো ঝুঁকি নেয়। কিসের উপর ঝুঁকি নেয়? জাঙ্ক স্টকস। ইনস্টেড অফ মেকিং এনি গেইন, গেইন তো দূরে থাক, সব চলে গেছে। দে কুড লুজ এভরিথিং, সবই তারা হারাই ফেলতে পারে। এ ব্যাপারটাই, এটাই চলে মূলত। দিস ইজ দ্য কেস উইথ এভরি ইনভেস্টর। সে শেয়ার মার্কেটেই থাকুক বা অন্য ব্যবসায় থাকুক, ব্যাপারটা এমনই। যখন মানুষ জানে না, ডু নট নো ওয়েল, যখন একজন ভালো করে জানে না হোয়াট দে আর ডুইং, তারা কি করতেছে, অর when people are not calculative, বা যখন when people are not calculative, আমি people কমন নিয়েছি, are not calculative, তখন তারা লুজ করে, লুজ। কনক্লুশনটা নাইস। ইন কনক্লুশন, লাইফ, জীবন মানে রিস্ক। জীবন মানে রিস্ক মিনস টেকিং রিস্ক। আমি ইনভলভ শব্দটা তো কয়েকবার ইউজ করলাম, মিনস ইউজ করি। লাইফ মিনস টেকিং রিস্ক। 10-12 পারবো, এটা কোনো ব্যাপার না। বাট দ্য গেইনস, কিন্তু ওই রিস্ক থেকে নেওয়া অর্জনগুলো ডিপেন্ড করে হাউ ক্যালকুলেটেড উই আর, আমরা কতটুকু বিচক্ষণ, হাউ ক্যালকুলেটেড অর ওয়াইজ উই আর। ঠিক আছে না? হাউ উই আর আগে আর হইলে প্রশ্নবোধক, সাবজেক্ট আগে ভার্ব পরে, ব্যাস, ইটস আ ভেরি গুড রাইট আপ। হ্যাঁ, উই হ্যাভ টু টেক রিস্ক, আমাদেরকে সময় সময় রিস্ক নিতে হয়, কিন্তু রিস্ক নিলে তো লাভ লস দুইটাই আছে না? এরকমই প্রশ্ন, বাট হয়তো এটা আসে নাই, প্রশ্ন এমনই থাকে। ওকে, তবে আমি এরকম সহজ করে রাইটিং লিখে আসি, আমি দেখি যে এরকম সহজ করে কত দেয়।